Hello, folks. Good morning. Welcome to Spartan Rage Gaming. This is your Captain Whitefield speaking. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஆப்ஸ் கோல்டு வார் பார்ட் 2 கேம்பெயின் நம்ம பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்ட் 1 பார்த்தோம். அதில் பார்ட் 1ல் நம்ம புதுசாக ஒரு கேரக்டர் நம்மளே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அது பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து ஜான் பிரைஸ் பெல்லுன்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற எல்லா மிஷன்ஸும் அவரை சுற்றி தான் ரிவால்வ் ஆக போகுது. நவ் லெட்ஸ் ஜம்ப் இன் டு இட். This is Hudson. How long until we have a lead on Perseus? They're about to get started. Adler's in West Berlin. He should be at the safe house soon. Do you trust him? I'm not the one you should be asking, Black. What about his team? It's a strong group. He chased down Sims, Azalea, even pulled some strings to get Helen Park from MI6. We'll get them Mason and Woods soon. I'm not so sure about Park. She and Adler have that business from before. Of course he wants her there. And the new one. Bell? Well, don't get me started. That's the one we need to keep our eyes on. How are things, Belle? In this case, quite. I understand you may have first-hand knowledge that could help us. It must be difficult, Belle. I can't claim to have experienced what you have. Perhaps going over it again could be therapeutic. You and I. It's entirely possible. I have a long collaborative history with other intelligence services. Our paths have likely crossed at some point. Well, I'm keen to hear about your time in Indochina. So close to Perseus. Not nearly as much as I'd like. I have experience with others like Perseus. They're all chess players. I enjoy predicting the next move. We'll talk again soon. ஹாரர் மூவியில் வர செட்டிங் மாதிரியே இருக்குது. ரைட்டு. ஆட்லர் இல்லையா? எங்கே போகிறேன்? அவர் கூட பேச முடியாது போல. ஓகே. Belle, you're looking a little pale. You up for this? எப்போவுமே ரெடிடா. Good. You just moved up on my favorite team member list. Right past Lazar. Congratulations. We're placing key intel up there. One for each mission. Forming connections. I want a red line right to Perseus. It'd be good for Park to hear it from us firsthand. Maybe we have overlooked something. You just met her yesterday, right? I don't know. Why don't you ask her? Maybe you two have a special rapport. Keep it professional, Belle. The safe house? I've done time here before. Years back. This go-round? Just a few days now. As for Lazar, he can't get enough of safe houses. We've done some jobs together. Good guy, you'll like him. He keeps things light. Don't be a stranger. Belle.
Working with the CIA over a decade. On their actual payroll, going on about 5 years. I was born in D.C. Parents moved to Israel when I was a kid. Dual citizenship has its advantages. Yeah. I landed in the Israeli Defense Forces out of university. Did a tour there. After that, the Mossad. That's when I first started working with the CIA. And occasionally, our boss man Adler over there. You probably know more than me. I guess it's something the top brass wanted to keep to themselves. This one is luxury. Fresh air, lots of room. Try being squeezed into a 500 square foot shithole with 5 other people. A long drive into Berlin is worth it. Believe me. இங்கே ஒரு ஈஸ்டர் எக் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டிஷர்ட்டில் பர்கர் டவுன் போட்டிருக்கு. எக்ஸாக்டாக நம்ம பர்கர் கிங்கோட அதே சிம்பிள் தான். Enough talk. Sims, heavy. Hell yeah. One sec. இந்த கதவு பின்னாடி போக முடியல. Come on, baby. Let there be light. I need to move a little. How's the shoulder? Back. All you. Motherfucker. How much you got? Push through it. நான் கலந்துக்கலாமாப்பா? Keep the pace. Come on. Push. Take a look at Da Nang on the board. ஆக்சுவலாக இந்த விஷயம் தான் எனக்கு பிளாக் ஆப்ஸ் கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது இந்த எவிடன்ஸ் போர்டுன்ற ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, இதில் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் விளாண்ட மிஷன்ஸ் கூட அகெயின் நம்ம ரீப்ளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு நம்ம லீனியராக ஒரே ஃபார்வேர்டில் மட்டும் போகாமல் நம்ம பேக்வேர்ட்ஸில் கூட வந்து எல்லா மிஷன்ஸுமே நம்ம ரீப்ளே பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற இன்டெல்லாம் நம்ம சேகரித்து இது மூலிமா நம்ம ஒரு புது சைட் குவெஸ்ட்டை கூட நம்மளால் பிரான்ச் பண்ண முடியும். அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த பிளாக் ஆப்ஸில் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் பிளாக் ஆப்ஸ் 6லேயுமே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வருவாங்கன்னு நம்ம எல்லா ஃபேன்ஸுமே எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம். சரி, நான் இதுதான் சொன்னேன். இது வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் மிஷன்ன்றது வந்து இதுதான் நம்மளோட மெயின் மிஷன். ஸோ இது வந்து நம்மளோட எவிடன்ஸ் போர்டு மாதிரி. வாட் எவர் இன்டெல் தட் வி ஆர் கலெக்டிங் ஆன் பர்சியஸ்ன்றது தான் இந்த கேமோட ஒரு மேஜர் வில்லன் கூட. ஸோ இவர் முதல்ல இருக்காரா இல்லையானேன்றது வந்து யாருக்கும் தெரியல. இஸ் அ கோஸ்ட். ஓகே, லெஃப்ட் டு ரன். இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பண்ண மிஷன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம பார்த்த அந்த மிஷன்ஸ் எல்லாமே அகெயின் நம்ம விளையாடலாம். ஆர் எல்ஸ் வி கேன் எக்ஸாமின் த எவிடன்ஸ் தட் வி ஹவ் கலெக்டட். ஐ ரிமெம்பர் கசீமை நம்ம இன்ட்ரோகேட் பண்ணும்போது ஹி ஹாஸ் லெஃப்ட் சம் எவிடன்ஸ். ஓகே, இவரை தான் கொண்டுட்டோம் லேண்டிங் ஸ்ட்ரிப்பில். கசீம் வந்து இவரோட அப்ரெண்டிஸ். ஓகே,
ஓகே வெப்பன் பிளாக் மார்க்கெட் டீல் போயிட்டு இருக்கு போல. ஐ திங்க் 8 அவுட் ஆஃப் 8 நம்ம இந்த மிஷன்லேருந்து என்னென்ன இன்டெல் கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நம்ம இந்த ஃப்ராக்சர் ஜா மிஷனை நம்ம லான்ச் பண்ணிடுவோம். All right, Bell. We're going back to Vietnam. First time Perseus pinged our radar. It was late January, 68. We were a joint CIA SOG task force embedded within the 3rd Marine Regiment near Da Nang. SOG was there to sniff out Soviet activity. Word had it Russian operatives were active in the region. Perseus had no known presence in Vietnam. That changed at Da Nang. Somehow Perseus knew about Operation Fracture Jaw. Fracture Jaw. That one sure went sideways. We launched out of Camp Haskins. Yeah, I'll never forget that shit. Good. We want those memories. No details too small. A face, a name. We're looking for anything that can lead us to Perseus. This feels like looking for a needle in a haystack, in a field of haystacks. Maybe, but that needle's somewhere. Remember, we had a job to do. Fracture Jaw. That one sure went sideways. Bell, it's time to wake up. It's crank time. ஓகே இப்போ புரியுது guys. ஃப்ராக்சர் ஜான்றது வந்து இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் கோட் ஃப்ளாஷ்பேக் மிஷன் நினைக்கிறேன். இது பேக் வென் வி வர் ஒர்க்கிங் வித் ரசல் ஆட்லர் இன் வியட்நாம் வார். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா Welcome to another day in the life of Camp Haskins, our little oasis in the middle of this godforsaken shitstorm. பர்ச்சேஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் சின்னதாக ஏதாச்சும் ஒன்று நம்மளால் ரீகலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சால் கூட அது நம்ம கரண்ட் லைஃப்பில் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Hey, Butcher, how's the arm? Still hurts like hell, but at least I can move it. Hey, Sims, you know reading that shit's gonna make you go blind. Yup. That's why I wanted it all up here. Bell, you're with Sims. You usually bring out the best in each other. You got a new assignment. FOB4 Ripcord is holding a vital asset that Charlie wants real bad. What kind of asset are we talking about? The kind you don't ask about. Ripcord has been taking a hell of a beating, so it's our job to secure the asset and get the fuck out. Relax, we got fast flyers providing combat air support for this mission. It'll be a walk in the park. Headsets on. All
birds, check in when ready. Badger 9-1, good to go. Badger 9-2, clear to go. Badger 9-3, rotors up. All birds, go, go, go. Crank up and pull pitch. All birds are in the air. You all sitting comfortably? Oh man, Adler. Why do I get the feeling you about to give us some bad news? Because you're a smart guy, Sims. But the news isn't bad. In fact, it could be very, very good. The asset at Ripcord is gonna have to wait a little while. We're breaking off from the Armada, taking a detour. And that's good because... A source tipped us off that there may be a heavy hitter in town. A Soviet operative known as Perseus. Oh, shit. Appreciate the enthusiasm, Sims. If our source is right, we could be looking at an intel gold mine. First time Perseus pinged our radar. Approaching the village now. Yeah, roger that. Moving to establish an LZ. RPG! Truck 2, light him up! There, in the bell tower. Focus fire on the courtyard! Nice shoot, pal! God damn it! More RPGs on the rooftop! Hold on, swing it around. Visual on LZ. Taking us down. You and me, Bell. Let's do this. You sure about this, Adler? The streets ain't exactly empty. Your priority is securing any intel. Fucking done! Our source eyeballed the Soviets at a building in the center of town. Let's go, Bell. You're on point. Switching spots. Oh! Keep pushing forward. Getting close. இங்கேடா Sims, Bell, that's the building. Keep your heads down. We got this. Area clear. Okay, get inside. See what we got. சிம்ஸ் எங்கடா போன சிம்ஸ் காணாம போயிட்டாண்டா Contact. நல்லா டெரரிசம் பண்றவனுக்கு எப்ப பாரு AK-47 தான் வச்சிருப்பாங்க போல I'm looking.
Cover me! Bell! Go, Bell! I'm right behind you! Like looking for a needle in a haystack. You hear that? It's on you, Bell. Open the door. Adler, we confirmed it. Soviets on site. You sure? Well, I'm staring at two bodies that sure as hell don't look Vietnamese to me. Bell, grab that comms log. Let's see who the fuck they've been talking to. Mission accomplished. We have the intel. Let's bug out. Good work. Hang on to that intel. We're coming in to pick you up. All right, let's go rejoin the Armada and get this fucking asset. Breaching the perimeter. What is your status? We're inbound now, Ripcord. Get that asset ready for transfer. Roger that, 901. We'll keep the asset safe as long as we can. Ripcord out. Badger 901, in the air. BC are all over the mountains. No sieves here. All targets are valid. Clear them up, Bell. Targets ahead. செம்ம கேஆட்டிக்கா இருக்குங்க இந்த கேம். Take out those supply trucks. Every one of them rearms the enemy.
Badger 901, this is Ripcord. You need to push back the VC reinforcements before we're overrun. Be advised, we have multiple birds in the air. Watch your fire. Enemies dug in all around the hillside. We don't have a hope in hell of landing if we don't take out those positions. Line them up. Keep it up. Badger 901, our scouts have identified a significant enemy force approaching from the south. Divert to intercept. Roger that, Ripcord. Nice work. Take out those AA trucks. Badger 1, they're breaching the main gate. We can't hold out much longer. Hold on, Ripcord. We're on our way. Hit that armor. Enemy convoy. Let's get it. Badger 901, you are clear to land. Copy that, Ripcord. Badger 901 setting down. Wow, what a sequence, guys. The base is still hot, so watch yourself. இதுதான் Black Ops. Roger that, Ripcord. You Adler? Mac V Sog? Yeah, just hurry the fuck up already. Yes, sir. Thank you. Don't thank me. Thank Bell. He's the one who just snagged us a fucking phone book full of Soviet intel. Let's go. Now. Godspeed, Commander. A fucking nuke? Are you fucking kidding me, Adler? It's a failsafe. That's all you need to know. We that desperate already. Not yet. Somehow பிளான் Perseus படி knew. நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தேன். சூப்பர். Sims! Bell, you okay? We're okay! Fuck! Bell, let loose of that goddamn turret before we're overrun! Shit! We need air support! Bell, call it in! Grab a weapon! Keep them the fuck off us! Moving to flank! Where's that air support? Still with us? You think we can call this a success, Sims? At least the nuke didn't go off. More importantly, we got intel on Perseus. Told you we had a job to do. It ain't done yet, not by a long way.
Yeah. How did the memory exercise go? Well, to hear it from Adler, it's working. Bell remembered finding that encrypted intel in Vietnam and is almost finished decoding it. Anything useful in there? Some names, apparently. Possible leads. Park is trying to connect the dots. We don't have much time. Does the team know about our mishap in Berlin yet? No, but if it's connected to one of those names from Bell, they'll find out soon enough. You won't let that happen, Hudson. Don't say anything more than necessary. That's never been a problem for me. We've finished analyzing the names Bell acquired at Da Nang. One in particular stands out. Anton Volkov. He's a Russian arms dealer working out of East Berlin. Admittedly, his connection to Perseus comes as a surprise. We've got killer capture orders on Volkov. So if we can't get to Perseus, we'll get to his men. Close off his resources, force him out of hiding. Mason and Woods are still wrapping up business in Kiev. Which means Volkov is ours. Gear up, and we'll move out. MI6 has been tracking Volkov for 7 years. It is my strong right hand to capture rather than kill him. He holds answers to a great many questions. Your preference has been noted. Here to entertain me. You being funny? Did we not just go through this? Look, I could say so many things right now. No. Forget about it. It's good. Only when they tell me not to. This assignment, I'm mostly gonna run the shop. Whatever you guys need, I'll make sure you have it. You see, I got a list of connections longer than the Great Wall. Adler needs it, I can procure it. No exceptions. Sure, I could get that. No problem. Easy. I can have that in-house by next week. Clever. But I wasn't joking earlier. That's a hell of a request, but give me enough time and I can have one parked outside. Okay. Now how you gonna pay for that? Last I heard, Adler cuts the checks around here. Unless you got a suitcase full of cash, I'm gonna consider your request null and void. Yeah. Yeah, he's here. Doc, I think you want this one. That intel you found in Da Nang was a treasure trove. You found some checks again? We have, for a short while. We share a common interest. Though to be frank, he's not the most pleasant person I've worked with. No more than you need to, I'll tell you that. Avoid personal questions. And whatever you do, never ask him about his scar. Do you really think that if I knew, I would tell you? You're cute. Well, you tell me. After we dug it up, you spent 2 full hours decrypting everything inside. You seem to think Volkov was the name to pay attention to. Are you feeling all right, Bell? That's one of the reasons we wanted you on this team. Not even the CIA's best cryptographers have been able to crack that dossier. You're special, Bell. But it also sounds like you need a nap. Born on the coast of Leningrad, never travels when the sun's out. He has impeccable taste in scotch. And medieval torture devices. I think he'd love the UK. I plan on giving him a personal tour. My pleasure. சரி இப்போ ஆட்லர் கிட்ட போயிட்டு அது என்ன ஸ்காரு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்போம்.
Nice work producing that name, Bell. Did I ever see his face? No. That photo on the board is all we have, and it's more than 20 years old. Handsome man. I hope the years weren't kind to him. Just some overdue library books. Those bastards won't let up. We archive everything. CIA's like my ex-wife. Won't throw a damn thing away. The trick is knowing what's buried in that pile and getting the thing you need when you need it. We'll leave within the hour. Hello. Shit. I tried to track that motherfucker years ago, when he went to Italy for a douchebag conference. He's slick. If you see him, tell him Lawrence Sims says hello. I guess we need more of that old school CIA blood with us. I mean, Park over there, she's cool, but she's not company, if you know what I mean. Come again. இந்த நோவா 6 கேஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த கேமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கால் ஆஃப் டியூட்டி வேர்ல்டு வார் அட் வார்ன்னு சொல்லி ஒரு கேம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு பேக் இன் 2000s ஆர் 90s தெரியல. அந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோவா 6 கேஸ்ன்றது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு மிஷன் இருக்கும், ப்ராஜெக்ட் நோவான். ஸோ அது ஒரு பயங்கர லீத்தலான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கேஸு. ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து தான் நமக்கு இந்த பிளாக் அப் ஸ்டோரியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆனால் சம்திங் ஃபிஷி கைஸ், இதில் நம்மளோட ப்ரொஃபைல் மட்டும் இல்லை பாருங்களேன். ஏதோ ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் அடிக்க போகிறாங்க கேமோட கடைசியில், அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. ஓகே, ஆப்ரேஷன் ரெட் சர்க்கஸ் அண்ட் கேஓஸ்ன்றது வந்து செப்பரேட்டான ஒரு ஆப்ஷனல் லிஸ்ட்டாக நமக்கு அன்லாக் ஆயிருக்கு. Take a look at that. Operation So listen up. An ex-CIA operative named Robert Aldrich has gone rogue. Langley believes this asshole is working with Perseus to assemble a spy ring inside U.S. borders. We recently acquired an encrypted floppy disk from one of his agents that we believe contains everything we need to know about his network, if we can get to it.
We know where Aldrich is and can move on him any time. But if we don't get into this disk first, we may nail Aldrich but leave his network intact. You may find some intel out on missions that could help crack the code on this disk. Keep an eye out. அவுட் ஆஃப் 4ல நமக்கு 4 எவிடன்ஸ் தான் இருக்குது போல. Access denied. புதுசாக ஒரு எவிடன்ஸ் ஏதோ கிடச்சிருக்கு. ஓகே, பேக் ஃப்ரம் தட் ஃப்ராக்சர்ட் ஜா மிஷன் வந்து MI6 has spent the last year tracking a group of embedded Soviet agents within multiple European governments. These agents could be strategically positioned to set up a larger Soviet. ஓகே ஃபோக்ஸ், இதோட இந்த ஸ்ட்ரீமை நம்ம பார்ட் 2 இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடுச்சு. ஸோ அகெயின் உங்களை பார்ட் 3ல சந்திப்போம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்ட் 3ல பிரிக் இன் த வால் மெயின் மிஷனோ இல்லை ஆப்ரேஷன் சர்க்கஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். அன்டில் தென், குட் பை, ஹாவ் அ நைஸ் டே கைஸ். திஸ் இஸ் கேப்டன் ஒயிட் உல்ஃப் சைனிங் ஆஃப்.